नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी 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 हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम
શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. ઓ તેરી લીલા સબસે ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય જિનેન્દ્ર. ઓમ નમઃ શિવાય. આજે આપણે જે મંદિરને જે કનેક્શન કરતા મેઇન સર્વરથી, એ સર્વર અત્યારે ડાઉન છે સર્વિસ, એટલે અત્યારે મંદિરના આપણે લઈ શક્યા નથી. તો સત્સંગનો જે પ્રોગ્રામ હતો એ થોડો રિવર્સ કર્યો છે અત્યારે, અને આશા રાખીએ કે ત્યાં સુધી સર્વર પાછું બેક ઓન થઈ જાય તો આપણે મંદિરને કનેક્શન કરી શકીએ અને આરતીને બધું લઈ શકીએ. આજે આપણે BAPSના સંત પૂજ્ય યોગાનંદ દાસજી, તેમનું પ્રવચન આજે આપણે સાંભળવાના છીએ. આજે હિન્દુઇઝમ ઉપરનું આજે લેક્ચર, એમની સ્પીચ, એ આજનો એપિસોડ જે છે એ હનુમાનજી ઉપર, અને એમાંય ખાસ કરીને સુંદરકાંડ ઉપર, કે સુંદરકાંડના 68 ચેપ્ટરોમાંનું આ પહેલું ચેપ્ટર, જેની ઉપર આપણને સ્વામી શ્રી આજે સમજાવશે. હનુમાનજી આપણે બધા જ ભક્તિ કરીએ છીએ. આપણા મંદિરની અંદર સ્થાપિત દેવોમાંના એક દેવ પણ છે. રામના પરમ ભક્ત, અને ભગવાન રામે પોતે એવું કહ્યું કે હનુમાનજીની ભક્તિ જેમ જે કરશે એની પર મારી પ્રસન્નતા સદા માટે રહેશે. તો હનુમાનજીની ભક્તિ આપણે જેટલી કરીએ એટલી ઓછી છે, કારણ કે 7 ચિરંજીવોમાંના એક ચિરંજીવી હનુમાનજી, અને એવું કહેવાય છે કે જ્યારે જ્યારે એમની ભક્તિ આપણે કરતા હોઈએ તો હનુમાનજી હાજર હોય છે જ. તો આવો આપણે પહેલાં સ્વામીજીને સાંભળીએ. ઇન ધ મીન ટાઈમ આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે કનેક્શન પાછું આવી જાય તો આપણે મંદિરને પણ સાથે લઈ શકીએ, અને આરતી અને ફર્ધર આપણી જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે, આપણા ગોકુલભાઈ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાના છે, એ બધી આપણે ફરીથી સાંભળી શકીએ. તો હવેથી આપણે પૂજ્ય યોગ આનંદ સ્વામીજીને આપણે સાંભળીશું. હી ઇઝ ફ્રોમ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા. તો એક વાત હું ક્લેરિફાય કરવા માગું છું કે BAPSના સંતો આપણે એમની પ્રવચન આપણે લાવીએ છીએ, એનો આખા પ્રવચનમાં એવું નથી કે ભાઈ તે ફક્ત સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરે છે, પણ BAPSની અંદર એટલા વિદ્વાન સંતો છે, અને દરેક અલગ અલગ વિષયો ઉપર એટલું બધું એમણે અભ્યાસ કરીને આગળ વધેલા હોય છે, ઘણું બધું એમનામથી આપણને જાણવા મળે છે. આપણે હિન્દુઇઝમ ઉપર, હિન્દુના કોઈ પણ ગ્રંથો હોય, તો ભાગવત હોય કે રામાયણ હોય કે મહાભારત છે કે શિવપુરાણ હોય, દરેક વિષયો ઉપર અલગ અલગ સંતો એ ખૂબ જ સુંદર પ્રવચન કરતા હોય છે, અને આપણને ખૂબ જ સુંદર વાતો પણ જાણવા મળે છે. સારા સારા લાઈવ દ્રષ્ટાંતો સાથે આપણને કહેતા હોય. આજનું આજે પ્રવચન છે ઇંગ્લિશમાં છે, અને ખૂબ જ ધીરે ધીરે આપણને સમજાવેલું છે. તો આવો આપણે એમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અને ત્યાં સુધી મંદિરનું કનેક્શન આપણને આવી જાય એવી પ્રાર્થના પણ સાથે સાથે આપણે કરતા રહીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય જિનેન્દ્ર. Namaste and Jai Swaminarayan. Welcome to the 4th episode of Timeless Hindu Wisdom. This is a special web series
delivered by the Swamis of BAPS Swaminarayan Sanstha. It has been initiated to inspire us during these challenging times with the universal wisdom of our Hindu scriptures. Over the past 3 weeks, Param Tattvadas Swami took us through a journey in the Mahabharata where we learnt about resilience, faith, and responsibility. Today we will commence exploring the Ramayana with a new speaker, Yogananda Swami. Originally from USA, Yogananda Swami completed a degree in chemistry at Ohio. Initiated as a sadhu by His Holiness Pramukh Swami Maharaj in 2005, he spent 14 years in India, engaging in a deep study of Sanskrit and various Hindu scriptures. This included a bachelor's degree in Puran and Ityas, the historical scriptures, as well as a master's degree in Vedanta, a study of the theological and the philosophical schools in India. He is a prolific speaker, having spoken extensively on Hindu teachings and values around the world. Today he will speak to us about Hanuman's leap. The power within you is never locked down. I will now hand over to Yogananda Swami. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, राधा कृष्ण देवनी जय, सियावर रामचंद्र भगवाननी जय, उमापति महादेवनी जय, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय, लंडन मंदिर रजत जयंती महोत्सवनी जय. Jai Swaminarayan, and thank you to all of you for joining us again this week for another edition of Timeless Hindu Wisdom. For the past few weeks we've been discussing the Mahabharata, and for the next 2 weeks we want to switch scriptures and focus on the Ramayana. The Ramayana actually spans 7 books. And those 7 books, each book is called a Kand. The 5th book is titled Sundar Kand. Traditionally, the Sundar Kand is actually prioritized to be discoursed upon first, whenever starting a discourse on the Ramayana. So we're going to talk about the Sundar Kand. And in that, we're going to study one of the chapters. There are a total of 68 chapters in the Sundarkand. We're going to take the first one. And in the first one, there are a total of 210 couplets, written in Sanskrit by the sage Valmiki. The total scripture is 21,000 couplets. So literally over the next 2 weeks, we're going to be discussing just 1% of the Ramayana. Why is the Sundarkand and this story taken first whenever we discuss the Ramayana? Because this story, this chapter, this book is about finding Sita Ji. Everyone looks for Sita Ji. Even today, everyone is still looking for Sita Ji. A person who doesn't believe in devotion or doesn't have faith is still looking for Sita Ji, but just in the form of Lakshmi, in the form of wealth. A devotee of God is looking for Sita Ji in the form of bhakti, devotion. Even Ramchandra Bhagwan in the forest, in a very similar situation to us, completely separated from everyone, in complete isolation, spends his days and nights looking for Sita Ji. Because for him, Sita Ji represents love. Sita Ji represents hope. Everyone is always looking for Sita Ji. And that's why at the beginning of the Sundarkand, Hanumanji, he makes an oath. He says, Yavat Sitam na pashyami.
Rama Patnim Yashasvinim Tavat Etam Purim Lankam Vichinomi Puna Punaha. He says, I will search the entire Lanka over and over again until I find Sitaji. But let's get to the story now. At the very beginning of the first chapter of the Sundarkand, the entire monkey army is at the bottommost point of India. And they're having a discussion internally of how we can cross the ocean and reach Lanka. The Guruji of the group, Jambavan, he says, I would love to go, but I've grown too old now. He asks one of the senior monkeys named Angad. Angad says, I have faith that I can jump and reach there, but I don't think I'll be able to make it back. And as this discussion is happening, in the corner is one small monkey named Hanumanji who stays silent. Jambavan goes to him and says, why don't you say something about your strength, if you can do it or not? And Hanumanji says, what's there for me to say? I can't do it. I know that. Jambavan says, why do you know that? What makes you so sure that you can't do it? And Hanumanji points to his leg. He says, I am padena khanjaha, meaning I'm handicapped. Not only am I physically handicapped, I'm the youngest out of everyone here. I'm smaller than everyone else. I'm the least experienced. Even if I could jump across the entire ocean, who knows how many obstacles there are for me on the path? And when I get there, what's waiting for me? How do I find Sitaji? What do I do? How will I make it back? I have so many questions and so many fears. Forget about me. This isn't for me. Jambavan hears all of Hanumanji's complaints, all of his fears, his doubts. And then he tells him that you're telling me all of these things just based on your physical outer experience and strength. But I want you to go inside. Look within and find a different source of strength. A strength that you haven't tapped into, ever. I want you to use the power of your soul. Hanumanji had made a mistake that we all make every day of our lives. In fact, we're so used to making this mistake that we don't even realize that it's a mistake anymore. And that's an even bigger mistake, but that's a topic for a whole different discussion. Let me give you an example. Once there was a farmer in India, and he lived in his village. He decided that I want to make my farming easier. So he went to the city, walked there, and decided to buy some animals. He was poor, but he purchased 6 donkeys. Don't be surprised, even in India today, in states like Uttar Pradesh or Bihar, quite often they farm with donkeys. He purchased 6 donkeys and was walking back, and it was a clear road, straight road back to his village. So he got onto one of the donkeys and decided to just turn on the cruise control and get there. And something happens like this when we come home. Say we're driving on a straight highway, we turn on cruise control. Sometimes we lose focus of what's around us. And when we get home and we turn into our driveway, we wake up, oh, how did I get here? In the same way, this person, the farmer, he started to lose focus of what was going on. As soon as he got back to his village on the outskirts, when he saw the lake, he woke up. And as he reached home, he looked around to his side and he counted 5 donkeys. He started getting worried. His wife was outside and his wife saw the look of concern on her husband's face. He said, dear, what's wrong? He said, honey, I went to the city. I bought 6 donkeys to help in farming, but on the way back, I must have lost my focus, stopped paying attention for a few minutes. One of them must have strayed, and right now I only have 5. And the wife smirked at him. Said, why are you smirking? It was that smirk that some of you are probably familiar with. You know, your wife tells you to buy certain things from the grocery store and you come home with sour cream instead of shower cream. And she gives you this smirk. What are we going to do, eat burritos in the bathroom? This isn't something you were supposed to do. And the wife just smirked at him. Said, honey, what are you laughing at? What's so funny? And the wife looked at him and said, you count 5 donkeys, but I count 7. Just coming from the village to the city and then back from the city to the village, this person had lost all sense of where he was. Now, we've been traveling on this path of life for decades. And even before this life, infinite births. So it's become natural for us to forget who we really are. Take a second and join with me in a mental experiment. We're going to go back to this example over and over again through this discourse. When we wake up in the morning, we get ready in the bathroom.
And then we put on our clothes. And we wear what other people want us to wear because there's a dress code. Right now, if you're lucky and you have work from home, even if you have a conference call, you have to wear certain things. Now, if you're really smart, then you can just do business up top, party at the bottom, where you put your shirt and tie on top, and then you can have your sweatpants underneath. But you have to take time getting dressed. Then people put on cologne, creams, whatever else they want to put on. And then quite often they take a selfie of themselves, post it on Instagram, add the necessary filters. Once you pass through the entire process, we look at our phones over and over again to see what people's response are. What if somebody doesn't like that pic? What if somebody doesn't like what we're wearing? What if somebody doesn't like our hairstyle? I'm not saying that they're criticizing us. No, there's no insult involved, just a lack of compliments. Now, a lack of likes has become the equivalent of a dislike. And that's why these apps have had to remove how many people like our photos. We've gotten everything wrong. We've started to believe that this body is our form. And therefore, when someone compliments this body, we feel that we've been complimented. And when someone insults it, we feel that we've been insulted. Hanumanji made the same mistake. He looked in the mirror and he said that because of my limitations of height, weight, strength, skin color, this is all I can or should attempt to do. He saw himself like this, and even before he had actually made that jump, he had decided that I need to quit. So there's a switch that we need to flip in our minds. Right now, we're in darkness. But if we flip that switch, then we can move into the light. With this story, at the very beginning of the traditional Ramayana recitation, Valmiki ji is telling us that we actually have more resources within us than we've ever tapped, more strength than we've ever tested, more energy than we've ever used. Everything we want is within us. Koti Ravi Chandrani, Kanti ja ki kare, Eva tara ura vishay nath bhase. Our Gujarati poets have said that there is more light and radiance in our heart, in our soul, than the light of millions of suns and moons. Because this is so important, because Hanumanji's story teaches us this first, we have to prioritize this. Again, 7 books in the Ramayana. Of that, this book is traditionally prioritized first. In that, chapter 1 is prioritized first. In that, this lesson is prioritized first. Life is all about our priorities. I mean, if you've got a headache, constipation, a broken leg, and have a heart attack, all at the same time, what do you treat first? If you go to treat the headache, you'll die of the heart attack. The heart attack comes first. Obviously, the broken leg hurts. So does the constipation. But that's not the priority right now. So go back. We stand in front of the mirror and we make all of our decisions based on what we see because we feel, we think that the world has actually prioritized my appearance to mean everything about me. The truth is it hasn't. Let me give you an example. In the Indian film industry called Bollywood, Bollywood produces over 1,000 movies every year. That's more than 2 per day. So if you're constantly producing this many movies, it's natural that you need to promote them. And they do it just like every other country with billboards and social media. So every week, a new face makes a new movie, and that means a new billboard. The next week, new face, new movie, new billboard. Every week, the new face comes on a new billboard, and the old one comes down. That's the lifespan of beauty. 1 week, tops. But in our same country, India, look at the largest statue in the world. Sardar Vallabhbhai Patel, standing in brass, 600 feet, 182 meters tall. No one will ever take it down. Sardar Patel, he's bald, not handsome. He's wearing the simple Indian garments. It's something we need to realize that the world may lust after our beauty and traits, but it truly only loves character. Our Guru Mahant Swami Maharaj, he gives his own example to explain this point. He says that if you want to improve the inside, you have to spoil the outside. And if you want to worry about only the outside, then forget about the inside. He gives his example that in 1998, he had to have a bypass operation. The doctor told him that we're going to make an incision from under your neck
up to above your belly button. And after the operation, you'll have a permanent deep scar. And the doctor said that there's no alternative to the scar. You have to have it. Mahan Swami Maharaj explains, if I had asked that and said that, doctor, I don't want a scar, what's my other option? The doctor would have only given me one option. If you don't want a scar, then you have to die. If you want to improve the inside, if you want to live, then you have to sacrifice some things. Hanumanji is teaching us our priorities, knowledge of the soul, strengthening ourselves from the inside is more important than anything from the outside. So now I've spoken about this, but you might have a question. The obvious question is, how? Again, back to the same example of Hanumanji now standing in front of the mirror. He looked in front of the mirror, saw his physical appearance, and decided that this is what I am. In the days of the Ramayana, they also had mirrors, but not how we have them today. Today our mirrors are made of traditionally glass. But in the time of the Ramayana, they would take brass, spread fine dust across the brass, and wrap it in cloth. And then when you rub that dust with the cloth against the brass, the friction removes all the impurities from the brass and makes it a reflective, shiny surface. In Tulsidasa's time, in the 16th century, when he was writing the Ramayana in Hindi, in his language, that mirror was called a mukur. Mukur. So if we want to see our physical appearance, we need a mukur. And if we want a mirror, a mukur that goes even deeper, then is there one that does that? So Tulsidasa said, yes, there is a way. I can give you a mukur, a mirror that shows you your soul. And then he wrote the Hanuman Chalisa. And the first line, because priorities, first line, Shri Guru Charana Saroj Nijamana Mukura Sudhare. The Guru is the one who can purify our minds with his words and show us what we really are. Aneka Janma Samprapta Karma Bandha Vidahine Atma Gnana Pradhanena Tasmai Shri Gurave Namaha. We bow to the Guru who teaches us and gives us the knowledge of our soul, what we really are. Take, for example, my Guru Pramukh Swami Maharaj. When he first met Dr. Abdul Kalam in Delhi, Dr. Kalam, who was a famous, renowned scientist, he brought his priorities for the entire country. That in 2020, if I want to make India a global superpower, these are the things I need to prioritize. And Swamiji said, you need to readjust some of your priorities and add spirituality. The Guru helps us organize our priorities. Now I want to take a tangent here. Leave Pramukh Swami Maharaj and Abdul Kalam's story here on the side and go back to the story of Hanumanji. Hanumanji, he heard the words from his Guru, Jambavan, that told him that you need to take this leap of faith based on your inner strength, and he was ready. He went to the very edge of India. He dug his feet into the ground. There was so much force that Valmiki ji, he describes it, that the trees near him actually became uprooted. And then Hanumanji looked across the ocean and saw Lanka, and saying, Jai Shri Ram, he jumped. There was so much force with it that some of the trees actually flew into the water at the banks of the ocean. Hanumanji is flying in the air, and all of a sudden, out of the ocean, a huge mountain comes out. Hanumanji didn't know, is this a friend or an enemy? And before he even had to make that decision, that mountain actually took a manifest form on top of itself and called out to Hanumanji. It said, my name is Mainak, and I'm actually a friend. Don't fear me. Your father helped me decades ago, and I want to repay the favor to him. I know you want to make this long jump from India to Lanka, but I want to give you a place where you can sit, rest, and relax. You can find Sitaji tomorrow. This is all he said. Valmiki ji is showing us that the first obstacle for anyone who wants to attain anything great is laziness and neglect. I can do it tomorrow. I've told you so much about the importance of finding spirituality, but everything will just be postponed. For example, we see this beautiful London mandir, beautiful mandirs around the world, and we think, I can go later because the mandir is built to last for 1,000 years. Yeah, but are we built to last for that long? Both Bhagwan Swaminarayan and Bhagwan Vyasji
have called these two faults, laziness and neglect, the actual forms of Maya delusion. Back to Dr. Kalam. Dr. Kalam realized that this knowledge has so many benefits, I don't want to wait even 1 second in practicing it, in attaining it. Look, he was here to work for the entire country, but you have to think globally, act locally. Charity begins at home. He rechanneled his energies. The same scientist who has spent all of his time, all of his efforts working on how to go further and further out into space, reprioritized and went deeper and deeper inside. Maybe that's one of the silver linings of the corona pandemic. That right now, since we can't go outside, go in. Dr. Kalam worked on this one thought for 10 years. And after 10 years, he removed the I-ness and my-ness that he felt in his life, all sense of arrogance and ego, and helped realize his own soul. He himself has written in his book, Transcendence, that Pramukh Swami Maharaj Ji put me into a God-centric orbit. He was flying like Hanumanji. If we know just how much we can benefit from this, we'll want it more. What are the benefits of knowing ourselves to not be the body and to understand ourselves as the soul? Look, just imagine the benefits we can experience if we don't believe ourselves to be the body. This is still one step away from understanding ourselves to be the soul. I'm saying not +1, but even going from just -1 to 0 has benefits. This skin, the outer layer, epidermis, take a second to look at your hand at home. It's 1 millimeter thick. If you cut it and peeled it back, it would almost be translucent. For 1 millimeter, one color of skin, how many wars have been waged? How much hate? How much prejudice? How many people have had their fundamental human rights stripped away from them? How many millions of people have suffered around the world just because they had a little more melanin in 1 millimeter? That can all be prevented if we just go 1 millimeter deep in introspection. I'm saying to go even a step further. 1 centimeter. Within our bodies is the heart. Our heart is 1 centimeter within our body cavity, and that's where the soul stays. Once we realize that we're all the same, every individual soul is different, but every individual soul is exactly the same. No soul is a man, no soul is a woman. No soul is old, no one is young, no one is Indian or Chinese or Pakistani or Muslim or Hindu or Jewish or Christian. There is no difference in any soul. Every single soul has the same virtues and the same capacity. If we realize that we are the soul, all pain, all prejudice, all hate, everything goes away. And just one step further, in every soul, there is God. There is only one God. When my Guru Mahant Swami Maharaj was flying in 2017 from Delhi to London, he was on a British Airways flight and he met the pilots. And at that time, the pilot said, "You're a Hindu, I'm a Christian. So we believe in different gods." Mahant Swami Maharaj corrected him. He said, "No, everyone believes in one God." Christians describe that God by the name of Christ. Certain Hindus, they describe that God by the name of Krishna or Ram. We describe that God by the name of Swaminarayan. But there is only one God. And that one God exists within every single soul. Isha Vasyam Idam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat. The first line of the very first Upanishad. Imagine what our lives would be like if we saw God in everyone and in everything. We could be so humble, so polite, so happy. If you saw God in your wife, in your husband, in your children, in your parents, in your neighbors, even in your enemies, then who is a friend, who is an enemy? Everywhere you look, 24 hours a day, Jya Jue Tia Ramaji Bijuna Basire. Everywhere we look, we would see Ram Bhagwan. We would see Bhagwan. So at the end of this session of Timeless Hindu Wisdom, we've gotten through 0.5% of the Ramayana, but we've learned a very important lesson. Don't look at anything about our limitations from the outside. Realize through the words of the Guru
what we are within. And may we all be able to take that leap of faith. Shri Swaminarayan Bhagwanani Jai. So we have time for one or two questions. The first question says, I wanted something particular to happen in my life, but things didn't go as planned. So how do I get over it? Well, things rarely go as planned. Even in the satsang that we do, our spiritual activities, it's my general experience that everything always goes to hell when you're doing God's work. But the best thought to have in any situation is one thought that my gurus, Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj, always emphasized throughout their entire lives. And that's that God is the all-doer. Remembering this in success, it prevents arrogance. Remembering it in failure prevents us from getting depressed, even in those really dark situations. In the Srimad Bhagavat, Kunti Mata actually prays for more and more calamities in her life, because every time she experiences misery, she constantly reminds herself and remembers God. It's like this: the darker the night, the brighter the stars. Again, the darker the night, the brighter the stars. The deeper the grief, the closer the God. Whenever you feel lost, take a second, pray to God. Even if you have to do it 10 or 20 times a day, just pray. A person who has asthma occasionally feels short of breath. And each time they lose their breath, they have to take out their inhaler and they have to use it. They never get frustrated because they know that this is my life. In the same way, whenever something happens in your life, don't get frustrated. God is our life. If at any time you feel short of breath, just pray to Him and carry on. Second question today is, you've spoken about this power within and the knowledge of knowing ourselves to be the soul, but what are some daily steps I can take to help me imbibe it? It's a good question. Bhagwan Swaminarayan actually explains this in his scripture, the Vachanamrit. And he says that we have to actually take time out to think about this daily. And like in the story of Hanuman, where he didn't rest on the mountain Mainak, he just kept at it. In the same way, Bhagwan Swaminarayan says that us not being able to realize our true form as a soul is a result of our own laziness and neglect towards not thinking about it. Every day we spend so much time meeting other people. So now take some time, set it aside, and meet yourself. Reaffirm this concept through the guidance of your guru's words, and daily practice will help make it firm. Look, take an example. Everyone, when they're born, they get a name. Everyone has a birth name. But as they get older, sometimes certain people get nicknames. When somebody calls you by your nickname for the first time, it doesn't click. But over time, hearing it over and over again, you start to realize that, oh, I'm supposed to respond to this name as well. And we do. In the same way that we accept a nickname, first after hearing it, first we accept it, and then after affirming it over and over again. In the same way, to realize ourselves as the soul, first accept the words of our Guru, that you are the soul, the Atma, Akshar, and then constantly tell yourself, reaffirm it. So that's how we do it. I'll end with actually a funny story about nicknames, as the topic has come up. We have a Satsang center in New York. And in New York, whenever the teenage activities would finish, those teenagers would graduate to the youth activities. And for whatever reason, a tradition had been set that the teenager gets a nickname when he comes into the youth activities. They have that homely environment there. So for decades, everyone would get a new nickname when they would enter into the youth activity. So there was a teenager who was really excited to graduate out of the teenage activities, move up, and get a cool new nickname. And everyone found out that he was so excited about it. So when he did graduate, they didn't give him one. They kept his name as is. He took it well in the end, but that's just how some things happen. Thank you again for joining me this week, and I'll see you again next week with the second half of this story from the Ramayana. Shri Swaminarayan Bhagwanani Jai. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ જ સુંદર રીતે આપણને
હનુમાનજી વિશે વિથ આપણને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ સાથે પૂજ્ય યોગાનંદ સ્વામીએ સમજાવ્યું. See, that is the difference between people to people. Whoever explains or whoever does the pravachan on any પાત્ર, જશે હનુમાનજીનું પાત્ર લઈ ઘણા બધા સાથે આપણે સાંભળ્યું હોય, પણ દરેકની પાસેથી આપણને જુદું જુદું જાણવા મળે છે, કારણ કે દરેકનો અલગ અલગ વિષયની અંદર એનો અભ્યાસ હોય છે. તો આપણે મોરારી બાપુ સાથે હનુમાનજીનું સાંભળીએ તો આપણને કંઈક નવું જાણવા મળે છે. કોઈક સ્વામિનારાયણના સંત સાથે બી આપણને જાણવા મળે છે, કારણ કે હનુમાનજી એ સર્વવ્યાપક છે અને દરેક સંપ્રદાય કે દરેક હિન્દુ ધર્મની અંદર હનુમાનજીની પૂજા થતી જ હોય છે અને દરેક એને પોતાની રીતે વર્ણવે છે. એમના દરેક એક્ટિવિટીમાંથી શું બોધ મળે છે, શું જાણવા મળે છે, શું ઇન્સ્પાયરિંગ છે, એ આપણે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ પાસેથી આપણે સાંભળી અને આપણામાં પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આપણે એમાંથી કંઈક સારી વસ્તુ ગ્રહણ કરી શકીએ. તો આજે આપણને યોગાનંદ સ્વામી ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું. એક પાર્ટ હતો આ, સેકન્ડ પાર્ટ એનો આપણે આવતા વીકે જોઈશું. હજુ જે સર્વરથી આપણા મંદિરે કનેક્ટ થતા હતા એ નથી થયું, પણ બીજી ટેકનોલોજીથી આપણે અત્યારે મંદિર સાથે કનેક્ટેડ છે. તો 2 જ મિનિટમાં આપણે આગળનો જે દોર છે આપણે ગોકુલભાઈ અને અક્ષયભાઈ આપણા શાસ્ત્રીજી એ આગળ સંભાળશે. ક્વોલિટી એટલી વિડીયોની સારી નથી, પણ આપણને આરતીને એના દર્શનના લાભ મળશે. આ વર્ષ આપણું સનાતન મંદિર માટે 25મું વર્ષ, રજત વર્ષ આપણે એને કહીએ. ખૂબ જ મહત્ત્વનું વર્ષ છે અને વર્ષ દરમિયાન લોકડાઉન તો છે જ, પણ આપણે એવો સંકલ્પ કરીએ કે જેટલી સારી એક્ટિવિટી આપણે રિલિજિયસ એક્ટિવિટી કે બીજી કોઈ એક્ટિવિટી આપણે કરી શકીએ અને તમારા બધાનો સહયોગ એની અંદર મળતો રહે એવી જ એક આશા રાખીએ છીએ. આગામી આપણને જે નવ પ્રોગ્રામો આવી રહ્યા છે એની જાણકારી આપણને ગોકુલભાઈ આપશે, પણ જે હનુમાનજીની આજે વાત થઈ તો એક યાદ કરી દઈએ કે 2 મહિના પછી આપણે 1 મે 27મી એપ્રિલ એ હનુમાન જયંતિ છે. તો 1 મે હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે અને આપણા મંદિરમાં મોટો એક ઉત્સવ કરવો છે. એ અંતર્ગત આપણે મારુતિ મહાયજ્ઞ મહોત્સવ આપણે ખૂબ જ મોટા પાયે ઉજવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. તો બધા જ એની ડિટેલ માટે જોતા રહેશો, કનેક્ટેડ રહેજો આપણા વોટ્સઅપના ગ્રુપની અંદર. ઈમેલ પણ અમે મોકલતા રહીએ છીએ, તો ઈમેલ પણ જોતા રહેજો. 1-2 દિવસે જંક ઈમેલ ચેક કરતું રહેવું, કદાચ મંદિરની ઈમેલ કદાચ જંકમાં જતી હોય તો એને પણ ચેક કરતું રહેવું. તો આપણે મંદિર સાથે કનેક્ટેડ રહીએ તો આ બધા પ્રોગ્રામો વિશે આપણને ખબર પડતી રહે. શિવરાત્રિની તૈયારી ગોકુલભાઈએ ખૂબ સુંદર રીતે કરેલી છે. આખા દિવસની પૂજા છે એની એક્સપ્લેનેશન પણ આપશે. અને એ દિવસે સાંજે એક જેમ શિવરાત્રિ હોય અને એની અંદર આપણે એક સોનામાં સુગંધ બળી એ પ્રોગ્રામની અંદર એમ આપણને શિવકથાકાર, જે પ્રખ્યાત શિવકથાકાર જે શિવકથાની અંદર જેમનું નામ મોખરે છે એવા પૂજ્ય ગિરિબાબુ, એમનું ગ્રુપ આપણને સાંજે 1 કલાક કીર્તન આરાધના, શિવ કીર્તન આરાધના કરાવશે. અને આઈ એમ ટ્રાઇંગ કે જો બાપુ પણ એની અંદર હાજરી આપી શકે અને આપણને એ દિવસે આપણને આશીર્વાદ આપે અને આપણે ખૂબ સુંદર રીતે શિવરાત્રિનો પર્વ આપણે ઉજવી શકીએ. તો આવો આપણે ફરીથી આગળ આપણે ગોકુલભાઈ આપણને શિવરાત્રિનો જે હમણાં પ્લાન કરેલો છે આખો એ આપણને સમજાવશે. તો ગોકુલભાઈને વિનંતી કરીશ કે
એ પ્રભાસ પાટણ સોમનાથ હિરણ નદીને કિનારા ઉપર ત્યાં બાણવા કીધું. આજે મેં ઘણા લોકો જ્યાં જાય ત્યારે તેનું મંદિર પણ છે. અને જો કે આમે પ્રભુનો પુણ્યતિથિ નથી હોતી, પ્રભુ અવતાર ધારણ કરે છે. જન્મ મહોત્સવ આપણે ઉજવીએ છીએ, પણ પ્રભુનો કોઈ જન્મ નથી હોતો કે એ જાતિ પુણ્યથી કશું હોતું નથી. કહે છે ને કે ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. એ દરેક યુગમાં સાધુના શ્રેય માટે અને વિશ્વના કલ્યાણ માટે અવતાર ધારણ કરતા હોય છે. પરંતુ આજથી લગભગ 51-49 વર્ષ પહેલા ભાર્ગીએ બાણ માર્યું કે જે રામા અવતારમાં વાલી તરીકે હતો, એની આપણે ચોખવટ કરી. હવે આવતા જે પ્રોગ્રામ છે તે ખાસ તો પ્રોગ્રામ આપણો આવશે, મોટો પ્રોગ્રામ આવશે, એ શિવરાત્રી આવશે. એ શિવરાત્રીમાં ઘણી સેવાઓ છે, જેમ કે અષ્ટપ્રહર પૂજા. એમાં સેવા છે માત્ર $61, પણ એમાં લગભગ સવારે 6 વાગે, 9 વાગે, બપોરે 12 વાગે, બપોરે 3 વાગે, સાંજે 6 વાગે, રાત્રે 9 વાગે, રાત્રે 12 વાગે અને અર્લી મોર્નિંગ સવારે 3 વાગે, આ 8 પૂજાઓ થશે. તેના યજમાન લગભગ રાતના 12 વાગ્યા સિવાય અને 3 વાગ્યા સિવાયના બધા યજ્ઞો થઈ ગયા છે. અને કોઈ બી ઈચ્છા હોય રાત્રે 12 વાગ્યાની, પ્લીઝ લેટ અસ નો. ખાસ તો શાસ્ત્રીજી નામ આપશો, કારણ શાસ્ત્રીજી પાસે કમ્પ્લીટલી લિસ્ટ એમની પાસે છે એટલા માટે. અને રાત્રે 3 વાગે બાકી છે. તે ઉપરાંત જે બીજી પૂજા છે શિવ પાર્વતીની, જ્યાં ઉપર છે એ મુખ્ય પૂજા, એના યજમાન પણ થઈ ગયા છે. તેની ક્ષેત્રે સેવા માત્ર 251 છે. તે ઉપરાંત બીજી છે મુખ્ય સેવા છે સાંજે 6 વાગે મુખ્ય પૂજા થશે, એ છે નંદીકેશ્વર મહાદેવની. ત્યાંની પૂજા સેવા છે માત્ર 501, અને તે માટે પણ યજમાન આપણા થઈ ગયા છે. હવે બાકી જે પૂજા કરવાની છે, આપણે ટેરો ખોલવાનો, એ ટેરાના યજમાન પણ આપણી પાસે આવી ગયા છે. તે સાથે સાથે બીજી જે પૂજા છે એ 12 જ્યોતિર્લિંગની, એમાં 12 જ્યોતિર્લિંગની પૂજા થાય છે. તેના જે યજમાનો છે એ આપણે લગભગ 2 આવી ગયા છે, બીજા બાકી છે. તેની સેવા છે માત્ર $61. 12 જ્યોતિર્લિંગની પૂજા અને શિવજીની પધરામણીની પૂજા એ ટોટલી વર્ચ્યુઅલ પૂજા થશે. તમે ઘરેથી એનું જોઈ શકશો અહીંયા પૂજા. અને આપણા શાસ્ત્રી સુંદર રીતે પધરામણીના શિવજીને શણગારશે, બરાબર વચ્ચે એમને બિરાજમાન કરશે અને પૂજા થશે. દરેક વ્યક્તિ જે યજમાન છે તેઓના નામ સાથે સંકલ્પ પૂજન અહીંયા થશે, તેની ગેરંટી. તો તેના નામ માટે, અને મહેન્દ્રભાઈ આપણા વારિયા છે, તેઓએ ખરેખર ઘણી આપણને હેલ્પ કરી છે, તે ધરું કાર્ય કરે છે. તો જે લોકોને શિવજી પધરામણીના યજમાન હોય, પ્લીઝ મહેન્દ્રભાઈ વારિયાને ખાસ ફોન કરી નામો આપી દેશો, અથવા તો આપણા શાસ્ત્રીજીને ફોન નંબર આપી દેશો 9058877777, અને પછી મીંડો કરજો એટલે સીધા શાસ્ત્રીજી ફોન આવશે. જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તે ઉપરાંત પ્રોગ્રામ આવે છે તે છે પછી પ્રોગ્રામ ઘણા હતો. હવે ખાસ તો આપણે ધ્યાન આપીએ આપણા 11મી માર્ચ ગુરુવારે શિવરાત્રીનું. તેના માટે ખાસ તૈયાર રહેજો અને બને તેટલી હેલ્પ કરજો. મંદિરમાં આજે જે મહામારી છે, અને સોમવારથી કાલથી આપણે રેડ ઝોનમાં જઈએ છીએ, અને હજી પણ મંદિરમાં આપણે 10 થી વધારે માણસો લાવી શકીએ તેમ નથી. એટલે આપણે હંમેશા થોડો એના માટે શ્રમ ઉઠાવી મંદિરના સારા માટે આવી દર્શન કરી ને આપણે છે આપણા ઘર તરફ એક્ઝિટ લઈએ, એ યથાવત છે. જેથી કરીને આપણે કાયદાના કાનૂનમાં કોઈ સકંજામાં ન ઘૂસી જઈએ અને આપણને નુકસાન ન થાય, એટલે આપણે ખાસ વિનંતી કરું છું. જય શ્રી રામ. હવે આવે છે આવતા બુધવારે 20મા બારસ. એ 20 બારની થોડીક માહિતી આપણને શાસ્ત્રી સિવાય બીજું કોઈ આપી શકે તેમ નથી, કારણ કે તે વિદ્વત્તા છે, વિદ્વાન છે અને પ્રબુદ્ધ વ્યક્તિ છે. તેઓને ખાસ વિનંતી કરીશ કે તેઓ તેના માટે આપે. એ પછી આપણે થાળ કરીશું, આરતી થશે. જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. બને તેટલી હેલ્પ કરજો. મંદિરમાં આજે જે મહામારી છે, અને સોમવારથી કાલથી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય
विषवोत्पत्तियादि तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण अभयं नुमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दममाधवम्। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय સ્વામિનારાયણ. ઓમ નમઃ શિવાય. આપ સર્વનું યુટ્યુબના માધ્યમથી, વિજ્ઞાનના માધ્યમથી જોડાયેલા સર્વ સનાતની ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સર્વના હૃદયની અંદર બિરાજમાન પરમાત્માને પ્રણામ. જેવી રીતે ગોકુળ કાકાએ જણાવ્યું કે ભીષ્મ દ્વાદશી બુધવારના દિવસે છે. ભીષ્મ પિતામહ મહાભારતનું એક એવું ઉજળું વ્યક્તિત્વ કે આજના દિવસે પણ આપણે સૌ એમને યાદ કરીએ છીએ. એનું માત્ર કારણ એક જ છે, એમની પ્રતિજ્ઞા, એમનું જીવન ચરિત્ર. આપણા શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે કે મનસ્ય એકમ, વચસ્ય એકમ, કર્મની એકમ, મહાત્મના. જે માણસનું વચન એક હોય, કર્મ એક હોય, એ માણસ સાધુ સમાન છે, સજ્જન છે. પણ જે વચસ્યન્યદ, મનસ્યન્યદ અને કર્મસ્યન્યદ દુરાત્મના. માણસ બોલે કંઈ, મનમાં કંઈ હોય અને ચાલે કંઈ, તો એ દુરાત્મા સમાન છે. આપણે સૌ દર વર્ષે 14મી જાન્યુઆરીના દિવસે ભીષ્મ પિતામહને યાદ કરીએ છીએ, એમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ ચરિત્રની અંદર, પ્રથમ સ્કંદની અંદર ભીષ્મ સ્તુતિ છે. એની અંદર આપણે સૌ એવું કીધેલું છે કે જે વ્યક્તિ મકર સંક્રાંતિના દિવસે ભીષ્મ સ્તુતિનો પાઠ કરે એને અનેક ગણા પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનની અંદર દ્રઢ સંકલ્પોની સાથે પોતે કરેલા કોઈ પણ આપેલા વચનને પાળવા માટે થઈ અને જો પ્રતિબદ્ધ બને, તો આપણે આજની તારીખમાં પણ કહીએ છીએ કે વાતમાં બોલીએ કે મારી આ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા છે. બરાબર. પ્રતિજ્ઞા શબ્દ પછી આવે છે, પણ પહેલો શબ્દ કયો આવે છે? ભીષ્મ. બરાબર. એ પ્રતિજ્ઞાનો મતલબ જ એ છે કે કંઈ પણ થઈ જાય પણ હું મારી પ્રતિજ્ઞાને તૂટવા નહીં દઉં, મારા આપેલા વચનને હું કોઈ પણ સંજોગોમાં તૂટવા નહીં દઉં. આપણે એટલા માટે થઈ ભીષ્મ પિતામહને યાદ કરીએ છીએ. જે માણસ પોતાના જીવનની અંદર પ્રતિજ્ઞાઓની સાથે જીવે છે. આજે ઘણા એવા ઓછા મહાનુભાવો કે એવા ઓછા લોકો થઈ ગયા છે કે જેમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હોય છે. કેટલા સમય સુધી ભીષ્મ પિતામહ બાણ શૈયાની ઉપર શયન કરે છે, પણ જ્યાં સુધી પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના એમને દર્શન નથી થતા ત્યાં સુધી એ પોતાનો દેહ છોડતા નથી. અને ઈચ્છા મૃત્યુના વરદાનને પ્રાપ્ત કરી અને જ્યારે સૂર્ય મકરની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને મકર સંક્રાંતિના દિવસે એ પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી અને પરમાત્માની અંદર વિલીન થઈ જાય છે. તો આવી પરમ શક્તિને આપણે સૌ વંદન કરીએ, નમસ્કાર કરીએ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા મંદિરની અંદર નિત્ય ઠાકોરજીને આપણે રાજભોગ સેવા અર્પણ કરીએ છીએ. આ વીકની અંદર થનારા રાજભોગના યજમાન તન્ના મયુરી બહેન રાજુભાઈ, શુક્લા કલ્પના બહેન વિરેન્દ્રભાઈ, પટેલ ઉર્મિલા બહેન જયંતિભાઈ અને મિસ્ત્રી સુમી બહેન રમણભાઈ આ વીકની અંદર થનારા રાજભોગના યજમાનશ્રીઓ છે. આપણું મંદિર આ કોરોનાના અઘરા સમયની અંદર પણ આપણે રાજભોગ પૂજા માટે આપ સર્વ આમંત્રિત છો.
જે કોઈ પણ રાજભોગ પૂજા માટે આવવાના હોય તો અમને પૂર્વથી જણાવવું. સરકારશ્રીના નિયમોને અનુસરી અને એ નિયમોની અંદર રહીને આપણે રાજભોગ પૂજા માટે પરમિશન આપેલી છે. તો દરેક ઘરમાંથી કોઈ પણ 2 વ્યક્તિ રાજભોગ પૂજા માટે આવી શકે છે, ઠાકોરજીની સેવા લઈ શકે છે અને આ પૂજા માટે આવી થાળ અને આરતીનો લાભ લઈ શકો છો. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણને હવે આપણા મંદિરના શ્રી પ્રેસિડેન્ટ પંકજભાઈ શાહ માહિતી આપશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જિનેન્દ્ર અને જય સ્વામિનારાયણ. ભાઈઓ અને બહેનો, અત્યારે આપણે કાલથી થોડું લોકડાઉન ઓછું થઈ રહ્યું છે, પણ મંદિરમાં અત્યારે આપણે 10 જ જણની વ્યવસ્થા રાખેલી છે. એની ટાઈમ 10 people કેન કમ. તમારે કોઈ પણ પૂજા કરાવી હોય, રાજભોગ માટે આવવું હોય અથવા કોઈ પણ વિધિ કરાવી હોય તો તમે મહારાજને ફોન કરજો અને અપ ટુ 10 people you can have it including મહારાજ. બીજું કે ખરેખર આપણા દરેક ભાઈ બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર જે લોકોએ ફંડ રેઝિંગ ઇવેન્ટમાં પાર્ટ લીધો અને જે રીતે તમે પ્રોત્સાહન આપ્યો. પ્રોગ્રામ એટલો સુંદર હતો એ એટલા બધા માણસોએ જોયો અને કે આપણે યુટ્યુબ અને ફેસબુક બંને ઉપર ચાલુ હતું. એટલે ઇટ્સ અ વેરી સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ. ઘણા બધાએ આપણને પ્લેજ ડોનેશન આપ્યું. વેરી નાઇસ. વી એપ્રિશિએટ એવરીબડી. બીજું, હવે આવતો પ્રોગ્રામ આપણો મહાશિવરાત્રિનો છે. તો મહાશિવરાત્રિ માટે વર્ચ્યુઅલ આખો મહાશિવરાત્રિનો પ્રોગ્રામ થશે. મંદિરમાં 10 જણા હશે અને એના માટેના યજમાન ગોકુળભાઈએ બધાને વાત કરી છે અને જે કાંઈ એની વધારે માહિતી જોઈતી હોય એના માટે ગોકુળભાઈને વાત કરજો, કારણ કે ગોકુળભાઈ આખો પ્રોગ્રામ એરેન્જ કર્યો છે અક્ષયભાઈની સાથે. અને જીતુભાઈ અહીંયા મંદિરમાં 3 જણાએ બધી જ વ્યવસ્થા કરી છે. વર્ચ્યુઅલ પ્રોગ્રામ તુષારભાઈ પટેલ આપણે ટેકનિકલ સપોર્ટ આપીને આખો રિલે કરશે. તો ભાઈઓ અને બહેનો, મહાશિવરાત્રિનો પ્રોગ્રામ એઝ યુઝ્યુઅલ અત્યારે ઘણો સુંદર રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. તમે અહીંયા મહારાજને ફોન કરજો ડિટેલ માટે. આખો મહાશિવરાત્રિના પ્રોગ્રામ વિશે સમજાવશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે થાળ અને પછી આરતી. મંદિર 7 દિવસ ખુલ્લું હોય છે. તમારે દર્શન કરવા આવવું હોય તો તમે આવી શકો છો. એનો સમય છે સવારે 10 થી 12, 9 થી 12 અને બપોરે 5 થી 7 સાંજે. તો તમને અનુકૂળ હોય ત્યારે તમે જરૂર આવજો દર્શન કરવા. હવે થાળ કરીશું. લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાનની જય. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમ સીતારી. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમ સીતારી. તો રે મારી પ્રેમ સીતારી. તો રસોઈ મારા હાથે બનાવી. મન મોહન તમ કાજ રે મારી પ્રેમની થાળી. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. હાથ હાથ આવું દેવા મંગાવું. વિધ વિધના ભગવાન રે મારી પ્રેમની થાળી. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. હરે જમના જીના
ને મોરાર રે મારી પ્રેમની થાળી મારો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી નવિંગ સુપારીને પાનના બીડલા મુખવસ કરો ને મોરાર રે મારી પ્રેમની થાળી આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી શંકર દાસના સ્વામી સાંભળિયા કૃપા કરો ને દીનાનાથ રે મારી પ્રેમની થાળી આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી મારી પ્રેમની થાળી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઇત્યનેન જલેન શુદ્ધેન સંપ્રોક્ષ્ય દેનવયામૃતીકૃત્ય ચકરેણ સંરક્ષ્ય ગ્રાસમુદ્રાં પ્રદર્શ્ય પંચપ્રાણાહુતિં દદિયાત ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા પરબ્રહ્મણે પરમાત્મને નમઃ મધ્યે તોયં સમર્પયામિ ક્ષણં વિરમ્ય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 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 પુનર્વ્યાનમ ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા પરબ્રહ્મણે પરમાત્મને નમઃ ઉત્તરાભૂષણં સમર્પયામિ હસ્તપ્રક્ષાલनं સમર્પયામિ મુખપ્રક્ષાલनं સમર્પયામિ મુખાંબુજે આચમનીયં સમર્પયામિ નમસ્કારાन् સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી જય. જય સિયારામ ભાઈ તો બહેનો. હવે આપણે આરતી કરીએ તે પ્રથમ એક વાત કહી દઉં કે મહાશિવરાત્રિમાં દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સંપૂર્ણ વર્ચ્યુઅલ પૂજા છે, એટલે ઘરેથી પૂજા કરશે તેઓનો સંકલ્પ શાસ્ત્રી કરશે અને તેઓનું બધું આખું શ્રેય જાય છે આપણા શાસ્ત્રી પાસે, કારણ કે તેઓએ ઘણી જહેમત ઉઠાવી છે. તે ઉપરાંત આપણા તુષારભાઈ અને બીજા છે આપણા પ્રમુખ સિનિયરના સવિતાબેન પટેલ. ખરેખર એ લોકોનો ઘણો આભાર માનું છું. સાથે તે બીઓ તેઓએ પણ મને હેલ્પ કરી છે. સૌનો આભાર. જય સિયારામ. હવે આપણે આગળ વધીએ. ઓમ જય જગદીશ હરે સ્વામી જય જગદીશ હરે ભક્તજનો के संकट नाशजनो के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे अष्टमी के तन का. ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गो मैं भी सखी स्वामी शरण गो मैं भी सखी तुम
बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं दिशा की। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, सवेद मिलऊं दयामय, सवेद मिलऊं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, बिना बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, करुणा सब बढ़ाओ, करुणा रस बढ़ाओ, द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते आरार्धिक्यं भूमौ निधाय जलेन शीतलीकृत्य हस्तैः देवताभिवन्दनं दिव्याभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् धन्योऽहं तव दर्शनात् अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरे शरणं 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 नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर विद्या बुद्धिर्धनैश्वर्यं पुत्रपौत्रादिसम्पदः पुष्पाञ्जलिः प्रदानेन देहि स्थापित समस्त देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं मनसा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते दीनत्वेन कृतं मया करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयवारिणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्ज फलकञ्जारुणं कान्दर्पगणित अमित छविनव नीलनीरजसुन्दरं पटपीठमानवतरितरुचिशुचिनौमि जनकसुतावरं वधुदीनबन्धुनिशदानवधैर्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनं नन्दकन्दकौशलचन्द्र
दशरथ नन्दनं शिरमुकुटकुण्डलं तिलकचारु पुरारविभूषणं आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित खरभूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनोरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास गुरु कामादि फलदल भञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अहं वैश्वानरो प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। सिद्धिविनायक देव की जय। महावीर स्वामी भगवान की जय। अम्बे मात की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। उमा महेश्वर देव की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नंदिकेश्वर महादेव की जय। गिरिराज धरण की जय। सदगुरु देव की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। આપ સર્વને ખ્યાલ છે 1 મે આપણે સૌ મારુતિ મહાયજ્ઞ મહોત્સવ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો એક વખત આપણે મહોત્સવની જય બોલાવીએ, હનુમાનજી મહારાજને રાજી કરીએ. मारुति महायज्ञ महोत्सव की जय। मारुति महायज्ञ महोत्सव की जय हो। मारुति महायज्ञ महोत्सव की जय हो। આવનારો કાર્યક્રમ આવનારો આપણો ધાર્મિક ઇવેન્ટ મહાશિવરાત્રી. એવું કહેવાય છે કે ભોળામાં ભોળો કોઈ દેવ હોય તો એ મહાદેવ છે. એમને કંઈ જોઈતું નથી, ખાલી બસ આપણે મનથી એક પાણીનો કળશ પણ જો શિવજીને અર્પણ કરીએ તો એ આપણા મનની અંદર રહેલી દરેક ઈચ્છાઓને જો કોઈ પણ દિવસે પૂરી કરતા હોય તો વિચાર કરો કે મહાશિવરાત્રીના દિવસે કરેલી પૂજાનું આપણને કેટલું પુણ્ય અને કેટલું ફળ પ્રાપ્ત થાય. આ અઘરા સમયની અંદર, કોરોનાના આવા કઠિન સમયની અંદર પણ સનાતન મંદિર સમસ્ત બીઓટી બીઓડીસ
આપણા રિલીજીયસ વીપી તેમજ તુષારભાઈના અથાગ પ્રયત્નથી આપણને મહાશિવરાત્રીનો લાભ મળવાનો છે. જે પ્રમાણે ગોકુળ કાકાએ આપણને માહિતી જણાવી, પંકજભાઈએ આપણને જે પ્રમાણે માહિતી જણાવી, એ પ્રમાણે સરકારશ્રીના નિયમોને પાલન કરી અને સાથે સાથે આપણી કોઈ પણ ધાર્મિક ભાવનાઓ, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ રોકાય નહીં અને આપણે દરેક ઉત્સવોનો લાભ લઈ શકીએ, એટલા માટે થઈ સનાતન મંદિર દ્વારા આ અથાગ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. તો આપણી પણ થોડીક ફરજ છે કે આપણે પણ એ દરેક ધાર્મિક ઉત્સવોની અંદર મંદિરનો સાથ આપીએ, જોડાઈએ. કેમ સંસ્કૃતની અંદર એક સૂક્તિ છે કે ઉત્સવ પ્રિયા ખલુ માનવાહ. માણસો જે છે એને પ્રિય શું છે? તો કે ઉત્સવ. ઉત્સવ વગરનું જીવન એકદમ નીરસ થઈ જાય છે. આવતા આવતા આપણા દરેક તહેવારોને આપણે આનંદ સાથે મંદિરની સાથે જોડાઈ અને ઉત્સવોનો આપણે સૌ લાભ લઈએ. બને એટલા લોકોને આપણે ઓનલાઈનના આપણા આ કાર્યક્રમની અંદર જોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને સૌ સાથે મળી અને ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના કરીએ કે હે પ્રભુ, જેમ ગોકુળ કાકાએ સરસ મજાનું ભજન ગાયું કે પાછા એ દિવસો આવશે અને અમે પાછા મંદિરમાં જલ્દીથી આવીશું, તો આપણે સૌ જલ્દીથી પાછા ભગવાનની પ્રત્યક્ષ ઊભા રહી અને ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ, એ લાભ આપણને સૌને જલ્દીથી પ્રાપ્ત થાય, એ જ પ્રાર્થના કરીએ. આપણે સૌ અત્યાર સુધી સરસ રીતે આપણા દરેક ઉત્સવોને મનાવતા આવ્યા છીએ. એ જ પ્રમાણે આપણે મહાશિવરાત્રિના ઉત્સવને પણ આનંદ ઉત્સાહ સાથે ઉજવીશું અને ભગવાનની પૂજા અર્ચના અને અભિષેકનો આપણે લાભ લઈશું. આપ સર્વ ઘરની અંદર સ્વસ્થ રહો, સમૃદ્ધ રહો અને ભગવાન આપ સર્વની મનોકામના પૂર્ણ કરે. એ જ ભાવ સાથે આજના આપણા આ સત્સંગને આપણે વિરામ આપીએ. આજના ટેકનિકલ